Ох ты, нихуя себе! There are reports of multiple major secondary explosions at Russia's Marinovka Airbase in Volgograd Oblast after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight. A military airbase in southern Russia was hit in a fresh Ukrainian drone strike overnight, causing damage to several aircraft and surrounding buildings. Andrei Bocharov, the regional governor in Volgograd, confirmed the attack took place in the Marinovka village, where a military airbase is located. Footage showed a fire raging at the Marinovka Airbase, while buildings in Krasnoktyabrski Rayon, Volgograd, are understood to have been damaged in Russia's air defense response. The attack came after Moscow was targeted on Wednesday in what the city's mayor described as one of the largest ever Ukrainian drone strikes since the start of the war in February 2022. Russia then moved to close 2 more airports in Russia's far north amid fears of further Ukrainian drone attacks. It's still flying around. They've completely destroyed it. The airfield is gone. This is a serious tragedy, guys. This is very serious stuff. The situation at Marinovka military airfield in Russia's Volgograd region. Еще летит где-то нахуй. Они его полностью разъебашили нахуй. Все нахуй. Пизда ему нахуй. Ебашут. Тут они с 2:30 как начали его ебашить нахуй. И вот до сих пор они его хуячат. Это серьезная трагедия, ребят. Случилось здесь у нас. Это очень серьезные вещи, бля. И до сих пор они его утюжат, бля. Вот такие новости у нас серьезные, бля. Все горит, бля. Все в дыму, бля. Все взрывается, бля. И до сих пор все взрывается, бля. Все. Октябрьскому аэродрому, бля, пришла пизда, бля. Это очень серьезные вещи, бля. Очень серьезные, бля. Вот он весь полностью, бля. Это что-то с чем-то было. Это что-то с чем-то, бля. Все эти как раз новые там ангары, все это, все взлетело. Все взлетело на воздух, бля. In a difficult area, the 110th Brigade destroyed several pieces of Russian equipment. Ukrainian forces from the 110th Separate Mechanized Brigade successfully targeted and destroyed or damaged several enemy vehicles in the Pokrovsk direction, including 3 infantry fighting vehicles, 2 armored transporters, 1 armored personnel carrier, and 1 tank. In the Kursk region, a portion of Russian troops are nearly encircled, according to Ukraine's Center for Countering Disinformation head Andriy Kovalenko. These are likely the ones south of the same river. Akhmat commander Alaudinov claimed an M1A1 Abrams tank was destroyed in the Kursk region and that everything is stable. The head of the International Atomic Energy Agency, IAEA, plans to visit the Kursk nuclear power plant next week, according to the Financial Times.
He said that he is taking the risk of damage to the plant due to Ukrainian military operations in the Kursk region very seriously. He noted that the plant is within the range of Ukrainian artillery and expressed deep concern because of the ongoing combat in the area. Russian media show another Russian turtle tank. Besides the Mad Max vibe, the alleged second army in the world is now making this type of contraption because is forced by Ukraine to do so. Instead of evolving, Russian state is deteriorating in every way, and all of this is because of their failed invasion of Ukraine. 8 миллиметров, ну а вот это танкисты придумали и установили такую вот походную кровать. Вот так она открывается, фиксируется на цепи, и можно даже полежать и немного отдохнуть между боевыми задачами. Крепко это все держится, работает отлично. Когда необходимо проломить линию обороны, основная угроза — противотанковые мины и FPV-дроны боевиков. The German sense of humor is woefully underrated. German ship visited London, and this happened. Russian propagandist Karnokov thinks that victory in the special military operation will be whatever Putin says it is. The operation ends with the order on the end of the operation and the achievement of those goals, which are known only to those who started the operation. В войне можно выиграть, потому что война — это строгое понятие, она конвенционально описана, есть военное право, там все понятно. Война заканчивается у одних победой, у других поражением. Но когда ты проводишь операцию, то у тебя не может быть победы либо не победы. Операция заканчивается приказом об окончании операции и достижением тех целей, которые ведомы только тем, кто начинал эту операцию. Поэтому, когда мы говорим о победе, мы должны понимать, что в рамках операции ее достигнуть очень тяжело. Мы можем потом называть что угодно победой, но я мечтаю о том, чтобы нам никогда не пришлось объяснять, что то или иное окончание операции является победой, потому что и дальше у нас будет длинный перечень критериев и оценок, почему это победа. Победа должна быть очевидной для каждого. Победа должна вызывать восторг, радость, гордость за страну. Желание выйти на Красную площадь, обняться и вместе радоваться под салют победы. Это победа. А когда мы уныло и понуро будем смотреть в пол и думать, что это победа, это не победа. И принципы, которые мы должны сегодня сформулировать и реализовать на практике, они должны привести нас вот к тому состоянию, которое я описал. Они должны привести нас к сокрушительной, великой победе. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.